ಸರ್ ಸಾರಿ ಸರ್ ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಅ ಲಾಟ್ ಸರ್. ಚೆನ್ನಾಗಿದೆಯಾ ಸರ್? ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್. That's the sort of reaction that you get for this motorcycle. I'm just standing still over here. ಏನಪ್ಪ ಸ್ವಾಮಿ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಯುವರ್ ಫ್ರೆಂಡ್ DJ reporting back to you. ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೈ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್. ಎಲ್ಲರೂ ಸಕ್ಕತ್ತಾಗಿದ್ದೀರಾ ಮತ್ತು ಆರಾಮಾಗಿದ್ದೀರಾ ಅಂದ್ಕೊತೀನಿ. ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಇರೋದು ನಮ್ಮ ಯಶ್ ಅವರ ಮೋಟರ್ ಸೈಕಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ನಮ್ಮ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಎಸ್, ದಟ್ಸ್ ದ KGF ಮೋಟರ್ ಸೈಕಲ್. ಎಕ್ಸಾಕ್ಟಾಗಿ ಹಂಗಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೂ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಹೌ ದ ಮೋಟರ್ ಸೈಕಲ್ ಈಸ್. ಸ್ವಲ್ಪ ಸಿನಿಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಶಾರ್ಟ್ಸ್ ನೋಡಿಕೊಂಡು ಬನ್ನಿ, ದೆನ್ ವಿಲ್ ಟಾಕ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಮೋಟರ್ ಸೈಕಲ್. ಇದೊಂದು ಗಾಡಿನ ಎಲ್ಲೂ ಈ ಕಡೆ ಆ ಕಡೆ ಜಾಸ್ತಿ ತೊಗೊಂಡು ಹೋಗಿ ಆಗ್ತಾಯಿಲ್ಲ. ಯಾಕಂದರೆ ಹಿಂದೆ ನಂಬರ್ ಪ್ಲೇಟ್ ಇಲ್ಲ, ಅದನ್ನು ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಹಾಕ್ಕೊಳ್ತಾರಂತೆ ಓನರು. ಸೊ ಓನರ್ ಬೇರೆ ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ, ಹಿ ಈಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ಮೈ ಫ್ರೆಂಡ್, ನಮ್ಮ ಮನೆ ಮೇಲೆ ಇರೋರೆ, ಅವ್ರ ಹೆಸರು ಬಿಜು ಅಂತ. ಹಿ ವಾಸ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಅ ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಶೈ. ಸೊ ನಾನು ಒಬ್ಬನೇ ಬರಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಸೊ ನಾನು ಎಲ್ಲ ಒಬ್ಬನೇ ಈ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಶೂಟ್ನ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಯು ಗೆಸ್ಟ್ ಇಟ್ ರೈಟ್, ದಿಸ್ ಮೋಟರ್ ಸೈಕಲ್ ಈಸ್ ಅ ರಾಯಲ್ ಎನ್ಫೀಲ್ಡ್ ಕಾಂಟಿನೆಂಟಲ್ 535 GT or GT 535, however you want to call it. So this is what we're gonna ride today. ಇದನ್ನು ಓಡಿಸೋಣ. ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ರಗ್ಗಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಓಡಿಸ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದೀನಿ. ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗಲ್ಲಂತೂ ಕ್ಲಚ್ಚೇ ಇದಾಗ್ಬಿಟ್ಟಿತ್ತು. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ತುಂಬ ಫುಲ್ ಕ್ಲಚ್ ಇದೆ ಅಂದ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ಗಾಡಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಸೊ ಇಟ್ಸ್ ಬಿನ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಮಾಡಿಫೈಡ್. ಏನೆಲ್ಲ ಮಾಡಿಫೈಡು, ಎಲ್ಲೆಲ್ಲ ಆಯಿತು, ಯಾಕಾಯಿತು, ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಬನ್ನಿ. ನಾನೊಂದು ಒಳ್ಳೆ ಜಾಗ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಜಾಗ ಸರಿ ಇಲ್ಲ, ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಜಾಗ, ಅಲ್ಲಿ ಜನರು ಜಾಸ್ತಿ ಇರಬಾರ್ದು ಅಂದ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ ವೇರ್ ವಿಲ್ ಗೋ ಹೆಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟಾಕ್ ಅಬೌಟ್ ದಿಸ್ ಮೋಟರ್ ಸೈಕಲ್. ಸೊ ಸ್ಪೀಡೋ ಕನ್ಸೋಲ್ ಅನ್ನೋದು ಈ ಮೋಟರ್ ಸೈಕಲಲ್ಲಿ ಓಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ದ ವೈರ್ಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ಬಿನ್ ಪುಲ್ಡ್ ಆಫ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ. ಇದರಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಮಾಡಿಫಿಕೇಷನ್ ಮಾಡೋದು ಬಾಕಿ ಇದೆ. ಸೊ ಓನರು ತುಂಬಾ ಟ್ರಯಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎರರ್ ಮೆಥಡಲ್ಲಿ ಗಾಡಿನ ಈ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ತಂದು ನಿಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಹೆಂಗಾಯಿತು ಏನಾಯಿತು ಇದನ್ನು ಒಂದು ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಕ್ಲೀನಿಂಗ್ ನಿಲ್ಲಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಬನ್ನಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಯು ಶುಡ್ ಹಿಯರ್ ದ ವೇ ಇಟ್ ಸೌಂಡ್ಸ್. ಥಂಡರ್ ತಾನೆ. ಜನರದ ರಿಯಾಕ್ಷನೇ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಒಂದು ಫಸ್ಟ್ ಥಿಂಗ್ ಇದರಲ್ಲಿ. ಫೋಟೋಗ್ರಫಿ ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಹುಡುಗರು. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ನಿಂತ್ಕೊಳ್ಳೋದಾ ಬೇಡವಾ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾಯಿಲ್ಲ. ಸರ್ ಸಾರಿ ಸರ್ ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸರ್ ಒಂದು ಪಿಕ್ ತೊಗೊಳಕ್ಕಾಗತ್ತಾ ಸರ್ ಪ್ಲೀಸ್? ತುಂಬ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಸರ್, ತುಂಬ 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 ಥ್ಯಾಂಕ್ಸು. ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಅ ಲಾಟ್ ಸರ್. ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರೇನಂದ್ರಿ ಸರ್? ಏನು? ಮೋಹನಾ? ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಸರ್. ಅಲ್ಲಿ ಅವ್ರದ್ದು ಶೂಟ್ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಐ ಡಿಡ್ಂಟ್ ವಾಂಟ್ ಟು ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ ದ ಶೂಟ್ ಬಿಕಾಸ್ ನಾನು ಹಿಂದೆ ಫ್ರೇಮಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ. ನನ್ನ ಫ್ರೇಮಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಬಂದರೆ ನನಗೇನು ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ ಗುರು. ನನಗೆ ಆದಷ್ಟು ಜನರು ನನ್ನ ಫ್ರೇಮಲ್ಲಿ ಬಂದರೆ ಅಷ್ಟೇ ಇಷ್ಟ ನನಗೆ. ಬಟ್ ಯು ನೆವರ್ ನೋ ವಾಟ್ ಪೀಪಲ್ ಲೈಕ್ ದೇ ಡೋಂಟ್ ಲೈಕ್. ಇದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಅನ್ಪ್ಲ್ಯಾನ್ಡು, ಏನು ಪ್ಲ್ಯಾನ್ಡ್ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಹೆನ್ಸ್ ಐ ಜಸ್ಟ್ ಕುಡಂಟ್ ಡಿಸೈಡ್ ವೇರ್ ಟು ಟೇಕ್ ದಿಸ್ ಮೋಟರ್ ಸೈಕಲ್. ಅವ್ರ ಮೇಲಿಂದ ಅಣ್ಣ ಗಾಡಿ ತಂದಿದ್ದೀನಿ, ತೊಗೊಳಂಗಿದ್ರೆ ತೊಗೊಳ್ಳಿ, ಶೂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ರು. ಸೊ ಐ ವಾಸ್ ಲೈಕ್ ಓಕೆ ಫೈನ್. ಕೀ ತೊಗೊಂಡು ರೆಡಿ ಆಗಿಬಿಟ್ಟು ತಕ್ಕಂಥ ಗಾಡಿ ತೊಗೊಂಡು ಆಚೆ ನಡೆದಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಗಾಡಿನ ಎಲ್ಲೂ ದೂರ ತೊಗೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾಯಿಲ್ಲ ನಾನು, ನಂಬರ್ ಪ್ಲೇಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಮು. ಸೊ ಹತ್ತಿರದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾಗತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ತಿರುಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇದು ನಮ್ಮ ಅರಟಿ ನಗರ.
ಯಾರನ್ನ ಆರ್ ಟಿ ನಗರಿಂದ ಇದ್ದೀರಂದರೆ ಪ್ಲೀಸ್ ಹಿಟ್ ದಟ್ ಲೈಕ್ ಬಟನ್. As I've already mentioned that it's a Continental GT 535 Royal Enfield motorcycle. You should be knowing what the specs of this motorcycle are. What I'll be letting you know is what are the modifications that have been taken place onto this motorcycle, and that is what we are here for. And moreover, this motorcycle does look like a KGF bike. I'm not sure if I'm sounding or am I audible onto this clip here, because the motorcycle sound is like kinda high. It's like kinda higher than the normal decibel levels. That's the sort of reaction that you get for this motorcycle. I'm just standing still over here and kind of thinking that where should I take this motorcycle where there are not a lot of people around and I can peacefully give a shot at this motorcycle. Alright, so somehow I could find a nice and quiet place for this motorcycle, but then we have an auto here, but that's okay, he's into his sleep. ಅವರು ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ ಮಾಡೋದು ಬೇಡ. ಸೊ ನಾನು ಅಷ್ಟು ಜೋರಿಗೆ ಮಾತಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೋಗಲ್ಲ. ಇವಾಗ ನೀವು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು, ಮತ್ತು ಸಿನಿಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಶಾರ್ಟ್ಸು ನೋಡಿ ಬಂದಿರ್ತೀರಾ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ Continental GT 535 ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಬೀನ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ರೀಮೋಡಿಫೈಡ್. ಓನ್ಲಿ ಐ ಥಿಂಕ್ ಚಾಸಿ ಅನ್ನೋದು ಅದನ್ನು ಹಂಗೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅದು ಬಿಟ್ಟು ಮತ್ತು ಚಾಸಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಂಜಿನ್ ಅಂದ್ಕೊಳ್ತೀನಿ, ಆ್ಯಂಡ್ ದಟ್ ಫ್ಯೂಲ್ ಟ್ಯಾಂಕ್, ಅದು ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಎಲ್ಲನೂ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಹಿಂದಿನ ಸಸ್ಪೆನ್ಷನ್ ರಿಮೈನ್ಸ್ ದ ಸೇಮ್ ವಿತ್ ದಟ್ adjustable nitrox what Continental GT used to get. But yeah, even the front suspension is same. But I was told by the owner Biju that they have tried a USD fork for this motorcycle, that is Duke 390s, but he says that it couldn't handle the weight of this chassis and the motorcycle into whole. So adrinda ಅವರು ಅದನ್ನು ತೆಗ್ದು ಸೈಡ್ಗೆ ಇಟ್ಬಿಟ್ರು, and he came back, or he had to forcefully come back to the original suspension of this motorcycle. Seat has been redesigned. Seat hinde you have got the strip light that you get, the red including the indicators onto it. Number plate hinde illa. He is actually trying to get a weld apart here or here somewhere and get that number plate done. So it is kind of legal to ride this motorcycle. So yes, you can see this is not a twin cylinder motorcycle, but it still has the twin exhaust attached to it. ಚೆನ್ನಾಗಿದೆಯಾ ಸರ್? ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್. So yeah, this is the kind of attention you get onto this motorcycle. So yeah, it's a twin exhaust now, and it's not at all dummy. So you can see here there's a pipe attached from here. This has been kept open, I believe that's for the air intake kind of a stuff, and it works. So it's not a dummy exhaust, it actually works. And the handlebar remains the same of the Continental GTs that you get. Adbittu tire, there's no any change into the engine part. As told by the owner Biju, the front brake and the rear disc brake remain the same, or they are of the same size, but this comes with the you can see there, these are Brembo, the calipers are of Brembo, and the rear one remains the same as Bybri what Continental used to get. So a little bit of modification. Now ಅವ್ರನ್ನ ಕೇಳಕ್ಕೆ ಹೋದರೆ he has not got this motorcycle modified all at once. He has got this done bit by bit. It's kind of still into making to whatever he wants to make this motorcycle look as. I asked him, his basic idea is to make this motorcycle look a proper cafe racer, and his idea was into a BMW kind of a cafe racer. So kudos, I can say it's not exactly, but yeah, kind of mix of cafe racer, and the front part kind of looks like a bobber to me. So it is quite a good looking motorcycle now. Bits here and there has to be sorted out. After that it's going to look completely fine. The wheels will be repainted once again, the spoke wheels
as you can see. So the total budget till now, what the owner of this motorcycle, he has spent around 30k is what he tells. The tank was available in the red color, but this has been changed into this kind of a aquatic green, I believe, and it looks good. The reason why I called this motorcycle as a KGF bike is because it's kind of looks like a KGF bike. And I mean, look at the motorcycle. If it was black and Rocky stickered onto that fuel tank, it's actually Rocky Bhai's bike. Salam Rocky Bhai. We actually cannot make a exhaust note here, as you can see. It's a residential quarters that I'm into. So yeah, I cannot make a lot of noise here. I can make you hear how the exhaust sounds. That's all right. Let me get this into neutral now first. So no making it here loud. There's not too much of weight onto the motorcycle of chassis or anything, hence the motorcycle is vibrating into its place, and it's raw and rugged to even ride this motorcycle. I don't want to make noise here, illandre attaadಸ್ಕೊಂಡು ಬಂದು ಹೊಡಿತಾರೆ ನನಗಿಲ್ಲಿ ಜನರು. The feel of riding this motorcycle is completely different. ಸಾರಿ ಕಣೋ ಪಾಪ, ಅವನು ನಾಯಿ ಅದ್ರ ಪಾಡಿಗೆ ಮಲ್ಕೊಂಡಿತ್ತು, ಎದುರಿಸ್ಬಿಟ್ಟೆ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಪಾಪ ಅದಕ್ಕೆ. ಬಟ್ ಅಂತ ಇದೆ, ಹಿಂದೆ ಸ್ಲ್ಯಾಪ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ ಎಕ್ಸಾಸ್ಟ್ನು. Seriously a tension grabbing motorcycle because it's too loud on first place. One, it's too loud. Two, it's unique. I mean the appearance I'm talking about, its uniqueness. ಈ ವಿಡಿಯೋ ಅನ್ನೋದು ಅಥವಾ ಈ ಬೈಕ್ ಅನ್ನೋದು ನಿಮ್ಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದ್ರೆ, ಅದರ ರಾ ರಗಡ್ನೆಸ್, ಯಾರನ್ನ ರಾಯಲ್ ಎನ್ಫೀಲ್ಡ್ ಫ್ಯಾನ್ಸ್ ಇದ್ದೀರಾ ಅಂದರೆ, who love custom motorcycles ಅಂತ ಇದ್ದರೆ, hit that like button. And ಯಾರನ್ನ ನನ್ನ ಚಾನಲ್ಗೆ ಹೊಸಬ್ರಿದ್ದೀರಾ ಅಂದರೆ, please hit that subscribe button and ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರೋ notification bell ನ ಒತ್ತೋದು ಮರಿಬೇಡಿ. And also hit that all notification bell so you get all the notifications when I upload a video. ಇದನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಮುಂದೆ ಇನ್ನೊಂದು ಒಳ್ಳೆ ವಿಡಿಯೋ ಜೊತೆ ನಾನು ವಾಪಸ್ ಬರ್ತೀನಿ. This is your friend DJ signing off from Bangalore on 2 wheels. And you have a lovely day ahead, afternoon, evening or night, or whenever you're watching this vlog, my friends. Al tanka chill ಮಾಡಿ ಆರಾಮಾಗಿರಿ.